Hello and welcome to the second case study that we have prepared for you. This is going to be Karolina. Dobrý den a vítejte na druhé studii, na kterou se podíváme tentokrát o Karolíně. So welcome Christina and please tell us more. Thank you. All right. So we're now here with the case study of Karolina, who has been trying to conceive for 2 years. And once again, the doctors basically say she's fine. And we're going to go a little bit deeper and figure out what might not be so fine, and what could she do to increase her chances of getting pregnant. Tato druhá studie je o Karolíně, která stejně tak jako v první studii snaží o početí už 2 roky a v tomto případě opravdu vypadá, že je všechno v pořádku, včetně všech testů, ale tak, jak se to pořád nedaří, tak pojďme kouknout trošičku hlouběji na to, co všechno je tady potřeba vzít v potaz. Okay, so Karolina is in her mid to late 20s. So she's in a good age range, and she is very healthy, and she's very active. Karolíně je něco mezi 20 a 30 lety a je opravdu v té dobré skupině pro početí a je to velmi aktivní žena. Her menstruation was quite regular, with a little bit heavier bleeding in the beginning and then lighter later on, which is very normal. She seems to have good vaginal mucosa, and she seems to be with a good diet, and nothing too strange with her menstrual cycle in terms of pain. Když se podíváme na její menstruační cyklus, který je pravidelný, kdy začátkem menstruace je trošku silnější krvácení, koncem menstruace je trošku slabší, což je naprosto normální. Nedějí se žádné speciální okolnosti nebo bolesti, co by se kolem menstruace týkalo. Je to žena, která je aktivní, která má dobrou stravu, takže pojďme se podívat na to, co víc se dá zjistit. Okay. So what really stood out to me in going through, a longer questioning process is actually her lifestyle. She has a job that she works 9 hours a day, and it's sedentary. That's a really common scenario, but still 9 hours is a long time to be sedentary. So she tries to balance that out with exercise. A to, čeho jsem si všimla, když jsem trošičku víc studovala tento případ, bylo, že Karolína má práci, kde víceméně sedí 9 hodin denně a jakkoliv se potom snaží to kompenzovat cvičením, tak je to pořád 9 hodin denně v sedě, které tady tráví. So she rides her bike to work, but that's just like 10 minutes. She also plays sports 3 to 5 times a week. So that's great. And then she also, she does have more like overtime also. So, between overtime and trying to play sports and trying to be active, she's really very, very busy. So it means that she doesn't actually have a lot of downtime where she's not scheduled. A jakkoliv se snaží denně jezdit na kole do práce, což je asi jenom 10 minut, ale je to skvělé, a jakkoliv tak 3 až 5krát týdně má potom pravidelné cvičení, což je také fajn, tak vyplynulo, že zároveň se dějí často přes časy, takže to, jak opravdu dlouhodobě intenzivně pracuje a potom relativně intenzivně sportuje, je pořád velmi aktivní životní styl, který pořád vytváří vlastně zapojení, kde není tolik uvolnění, času pro sebe a relaxace. So she plays basketball, she plays volleyball, she can go on long bike rides, she goes on long walks. Like, this woman is
really very, very active. Um, she also has to go to rehabilitation for her back, which is another piece that I want to talk about. Mhm. Hraje aktivně basketbal, volejbal, chodí na dlouhé procházky, jezdí často i na kole delší dobu, ale také chodí na rehabilitaci, protože měla problémy se zády a to je něco, na co se znovu víc podíváme. So, oh, and and I want to add another thing. She also is in a choir, and she does Mhm. that too for a couple hours per week, which is beautiful and lovely. But I'm thinking, wow, what is her life like? A zároveň také nám napsala, že chodí i do sboru zpívat, také jí to zabere nějaký čas týdně, takže opravdu vidíme, že ten rozvrh je prostě velmi, velmi plný tady v tomto případě. So she talked about also having to have shots in her lower back for the spine because of pain. Um, and she has this lumbar pain and pain between her shoulder blades. So that's thoracic pain. And she's also had a knee surgery. So she's actually had some injuries and or just chronic pain, um, which might be from her lifestyle, might be from sports, but in either case, chronic pain can add to stagnation in the body. Mhm. Takže to, k čemu tady docházíme, když vidíme, že opravdu ty bolesti zad, které měla, se týkají jednak té spodní, té bederní páteře, tak ale i mezi lopatkami. A stejně tak tady vidíme, že došlo i k operaci koleni, což všechno může buď souviset se sportem, nebo celkově s tím životním stylem. Pořád to jsou ale ukazatele, které nám dávají indicie, že skrze ně potom v tom těle může dokázat ke stažení a stagnaci, které potom můžou být příčinou právě dalších okolností. So I want to talk about lifestyle a little bit. This case is really perfect because it's just so typical. Um, it would be wonderful for us to be wealthy enough to have a career that we don't have to work too hard at so that we have plenty of time to be active also and plenty of time to rest and to be very calm, not just when we sleep, but downtime that can be relaxing when we're awake as well. Um, this life that we lead, it requires to be very much on on the side of things that's requiring stress hormones to be running through our body, which generally makes it difficult to be fertile. Mhm. Takže toto je opravdu ukázkový případ toho, co se velmi běžně děje, protože tak, jak máme aktivní životní styl a opravdu dlouhé hodiny trávíme v práci a pak se to snažíme kompenzovat, je něco, co aktivuje hodně stresových hormonů, které zároveň mají tendenci více zasahovat do plodnosti, kterou víceméně potom mají tendenci ovlivňovat negativním způsobem. A samozřejmě ta ideální verze by byla, kdybychom nemuseli trávit tolik času v práci a měli víc času na to být aktivní a pak právě bychom měli i víc toho dalšího času, kdy už bychom mohli jenom odpočívat, střebávat a relaxovat, ale vědomně, nejenom během spánku, protože jenom tato relaxace prostě nestačí. And one of the things I see just over and over again for women in my medical practice is they really want to have a baby, but they also stress and worry about what will become of their life because most of them are going to have to work. They want to be physically healthy, and the life they're currently leading without children is giving them the ability to do the exercise, have maybe a hobby like singing in a choir or whatever other thing they might be interested in. But if they have a baby, how would they possibly fit all of that in and have a baby? So there's inherent stress there. Mhm.
A to, co se děje, což často vidím velmi běžně i v mojí praxi jako lékařky tradiční čínské medicíny, že ženy v určitém věku jsou velmi aktivní, velmi zapálené a v rámci své práce, v rámci svých koníčků, v rámci pohybu, které jsou pro ně důležité, ale pak je tam ta touha po tom miminku, pro které v rámci toho každodenního života ještě není tolik vytvořené to místo a ten prostor, právě tím třeba uvolněným časem, relaxací, časem pro sebe. Takže tady vlastně vzniká takový konflikt, který jako kdyby ten život naplnil, ale potom tady nezbývá to místo, které potřebuje být vyhrazené a určené právě pro tu budoucnost, které součástí je miminko, ale které součástí samozřejmě pro většinu z nás potřebuje zůstat ta práce, ty koníčky a to všechno. Yeah, and families need support. They ideally you have people in your life who can help you so that you can do those things and still spend time with your babies, but not feel like your health is going to really suffer. Because honestly, it often does suffer after you have a baby because you don't have the time to do everything that you would need to do to take care of your body, get enough sleep, cook the right foods, and still work while taking care of a baby. It's very difficult. Někdy je to opravdu těžké, jak to všechno zkombinovat, ale samozřejmě ideální je, pokud máte tu možnost požádat si o pomoc a mít kolem sebe někoho, kdo vám pomůže, abyste měli dostatek času na to všechno, protože skoordinovat práci, čas pro sebe, regeneraci, vaření a starání se o miminko, to všechno vyžaduje opravdu spoustu času, spoustu úsilí a někdy to může být opravdu na úkor té regenerace, kterou potřebujeme pro sebe, včetně spánku, ale to není dlouhodobě udržitelné a potom je opravdu vidět, jakým způsobem toto vytváří negativní důsledek. Ale to jsme zase jakoby už v tom, co se děje. My teď se potřebujeme podívat na to, co tomu předchází, kde je ten základ k tomu přenastavení. So I'd like to talk about her case more because she still wants to do it. So let's see, what can we do to help her. Mhm. First of all, she has lumbar issues, and it is the nerves that come from the lumbar and sacral spine that feed the uterus. So we need to support those injuries that she has in her back. Takže pojďme se vrátit ale zpátky k tomu konkrétnímu případu Karolíny. A jak tady bylo zmíněno, ona má problémy s bederní páteří. A je to právě oblast bederní páteře a nervy, které zde procházejí, které přímo vyživují celou oblast podbřišku a dělohy. Takže je potřeba se zaměřit v první řadě na tuto celou oblast. So besides yoga, movement, stretching, physical therapy, the belt, the magnetic infrared belt is a good one because it's going to help with the circulation and the stagnation in the lumbar and the abdominal region. So we have a different video that you can watch about those belts, but I definitely would recommend that during her the time leading up to the pregnancy. Takže to první doporučení by bylo rozhodně začít pracovat se cvičením typu jógy, protažení, uvolnění, ale také máme prostředek, který se nazývá magnetický bederní pás s infračerveným zářením, který nádherně pomáhá celou tuto oblast prokrvit, léčit, uvolnit, takže rozhodně před početím bych doporučila pravidelně s tímto pásem pracovat. Nahráli jsme k tomuto pásu samostatné video, které si můžete pustit, odkaz budete mít pod tímto videem. Of course, she could also do massage and other kinds of things, but that definitely needs to be supported, and probably her upper back as well. And you could use the belt even up higher so that you can help with the thoracic region as well. But any kind of pain you have in your body generally translates into stagnation, and stagnant energy can definitely affect your ability to get pregnant and to maintain pregnancy.
Takže to, co je potom velmi obvyklé, jakmile se objevuje jakákoliv bolest v těle, je uvědomit si, že je to známka stagnace. A jakákoliv stagnace samozřejmě narušuje další funkce. Takže to, co bych doporučila v tomto případě nad rámec toho pásu a pravidelného cvičení, by byly i masáže. A stejně tak, jak ten pás je bederní ve svém určení, tak ho můžete použít i výš právě na oblast hrudní páteře. A upper region would be more from the back, not necessarily from the front where you would apply it, right? Yeah, but it's going to get to the side or the front a little bit, and that's okay. Mhm. A tak, jak je ten pás nastavený, tak by byl použitý jenom ze zadu páteře. Nepoužívali byste ho v tomto případě přímo na srdce. Ale obecně je prostě potřeba prokrvit celou tuto oblast, uvolnit, takže pracovat jak na té hrudní, tak na té bederní části. And you can also, of course, use tea, herbal tea, our plant allies, our plant friends. And I'm going to describe a formulation or two formulations that I think would be good for her. A stejně tak bych doporučila bylinné receptury, použít energii našich bylinných přátel a tady bych měla 2 různé recepty, které bych doporučila v tomto případě. So in this case where she's very, very busy, what would be extremely helpful for her is something to really maximize on her downtime to help that nervous system deeply ground itself and let her body and her mind deeply, deeply relax when she has that ability to do it. Takže to, co je zásadní tady, protože Karolína má opravdu velmi aktivní a plný životní styl, by bylo podpořit a zefektivnit ten čas pro uvolnění a relaxaci, který pro sebe má. So this would be a strong infusion tea of passion flower, chamomile, sarsaparilla, oat straw, oat seed, if possible, and skullcap. Mhm. Takže tady bychom použili silný nálev, který by byl součástí mučenka, šišák, jetel červený, oves a ovesná nať. So this means that it would be a tea that she might make in advance every day or a couple times a day, where she puts those herbs in boiling hot water and lets them sit for many hours before drinking it, either cold or hot, it doesn't matter. And she might want to put it in a jar like this so that she has enough for a couple days. So this can handle high heat, and you would put all those herbs in there, pour the boiling hot water, cover it, and let it sit out of the refrigerator for all day or all night. So you don't have to boil, just put the hot water over it. Takže já jenom upřesňuju tu recepturu. Není potřeba to vařit dlouhou dobu, ale je potřeba to dlouhou dobu louhovat. Takže ty byliny by byly zalité vařící vodou, ale potom by v nějaké větší nádobě byly dlouhou dobu louhované, opravdu třeba ideálně těch 8 hodin. A ne v lednici, nechat to venku, mimo lednici a potom teprve slít a začít popíjet. So I would do that at night or when she gets home from all her activities. A to, co můžete udělat, je zalít si to takto večer a popíjet to potom ráno, až to slijete. Okay, and then during the day, like in the morning and maybe in the afternoon, I would have her drink a tea of ginger root, turmeric root, sarsaparilla root, and red clover. A během dne by to potom bylo doporučení na čaj z červeného jetele, kurkumy, zázvoru a sarsaparily. To by byl denní čaj a ten předchozí, ten byl večerní, jehož součástí byla pampeliška, oves, mučenka a nejsem si jistá, jsem se zmínila heřmánek, tak ten patří také ještě do toho večerního čaje, včetně šišáku. And so this formulation will help her with pain and stagnation and inflammation, but also strengthening the hormones. Toto pomáhá uvolnit bolest, stagnaci, ale zároveň to krásně posiluje i hormony.
Yeah, and actually the other formula would help the hormones as well. Ve skutečnosti oba ty recepty pomáhají krásně vyrovnat hormonální rovnováhu. So this ginger, turmeric, sarsaparilla, red clover tea can be boiled, and she can make enough for maybe 5 days and keep it in the refrigerator so that she doesn't have to boil that every day. So this one, because of the roots, you would need to boil it for some time. And that would be how long? Maybe like an hour? Yeah, you'll need to boil these for about an hour. And so um if you have maybe 1 cup of herb, of physical herb, you put that into 10 cups of water and you boil it on low, Mhm. and then you make that last for about 5 days. Mhm. Takže v tomto případě, protože se jedná o kořeny, sarsaparilla, zázvor i kurkuma, to jsou všechno kořeny a ty už je důležité povařit, aby se uvolnily všechny ingredience, které v nich jsou. Takže to doporučení tady je vzít jeden šálek a naplnit ho všemi těmi ingrediencemi a přidat 10 šálků vody. Toto hodinu vařit na nízký plamen a potom tato dávka, která se vám trošku svaří, by měla ale vydržet třeba na 5 dní, takže svařit a dát do ledničky, což by mělo vydržet, nebo alespoň si to vyzkoušet, jestli třeba 2 dny to vydrží dobré v ledničce, zbytek zamrazit a takto si to nakombinovat, abyste to měli k dispozici a nemuseli to vařit denně. And actually that red clover you may need to have, because it's very light and it's a flower, you might need to have more of like maybe half a cup of just that herb kind of squished down. And then the rest of it is the ginger and the turmeric and the sarsaparilla. A asi v tom jednom šálku toho množství by byla asi tak polovina šálku toho červeného jetelu, protože jak je to bylinka, tak přeci jenom zabere víc místa a potřebuje jí tam být trošku víc než těch kořenů, které jsou intenzivnější. Takže ten recept sarsaparilla, zázvor a kurkuma by byla asi tak polovina toho hrníčku a polovina by byla toho červeného jetelu. So ginger and turmeric and sarsaparilla are actually easily found as a powder, and it can be actually less expensive as a powder. So if you're using powder to make your tea, then really the amounts are quite different. So you could do maybe 2 tablespoons of ginger, 2 tablespoons of turmeric, and 2 tablespoons of sarsaparilla. Then you can do your red clover as I suggested, and then you would still do the 10 cups of water. Pokud byste si zvolili formu prášku těch kořenů, což může být ta snadněji dostupná a levnější varianta, pak ta receptura vypadala, že byste dali 2 lžíce kořenu sarsaparilly, 2 lžíce kořenu zázvoru, 2 lžíce kořenu kurkumy a půl šálku toho jetelu. Okay, so like I was saying, these formulations are designed to help with some of that physical stagnation and pain, as well as the stress. And both formulas do a little bit of both. Once she gets pregnant, then she does need to stop the pain herbs. Those herbs are not going to be okay for pregnancy. Takže tyto receptury jsou na odstranění stresu a stagnace. Ale v okamžiku, jakmile dojde k otěhotnění, už je potřeba odstranit právě tyto ingredience, které by potom mohly v rámci těhotenství nebýt tak nutně doporučené. Can we just make sure we give the list of those that we do not want to take during pregnancy again? I'm going to switch what the formula would be. Okay, thank you. Yeah. Okay, so once she thinks she's pregnant, because sometimes you're not sure,
The red clover is okay. Mhm, Um, the nighttime herbs are okay, mhm, except that the sarsaparilla and the turmeric are should be stopped. mhm, And then ginger is okay in smaller amounts. She could mhm, switch to like a tea bag of ginger or, just one slice of fresh ginger mhm. or maybe 1/4 of a teaspoon of ginger is fine, but you wouldn't use large amounts of ginger Mhm. either. Takže jakmile by byla šance, že došlo k otěhotnění, ať už jste si jisté nebo ne, tak je potřeba tu recepturu změnit. Je v pořádku nechat si červený jetel, je v pořádku nechat si všechny ty večerní bylinky, což byl oves, mučenka a heřmánek, ale už by se nepoužívala dál sarsaparilla ani kurkuma a ubralo by se na zázvoru. Pokud používáte čerstvý, tak by to byl jeden plátek, pokud používáte sušený, tak by to byla asi tak čtvrt lžička. Okay. You can use the belt, not wrapped around your belly, but because she has pain, she can lay on the belt and have there are two parts of that belt that provide therapy, and there's a lower and an upper. So if she lays the belt flat, she could actually lay on her back and get the thoracic pain area and the lower back pain without wrapping it around her body. So she could do that either in bed or maybe even in her chair at work. She can kind of put it on the back of her chair so that she gets the therapy that she's going to be needing throughout the pregnancy for these two injuries. Mhm. A protože tady je opravdu bolest a zranění té páteře, tak v tomto případě ten magnetický pás, který by jinak v rámci těhotenství doporučený nebyl, je možné použít ale pouze přímo na páteř. To znamená, nedával by se už kolem břicha v tomto případě, ale použil by se ze zadu na úroveň právě hrudní a spodní páteře. A to tak, že byste si ten pás buď položili na postel a lehli si na něj, anebo byste ho opřeli o záda židle a opřeli byste se do té židle tak, aby tam pořád docházelo k tomu léčení a uvolnění toho stažení, které tam v tomto případě v úrovni páteře je. And I will say that during pregnancy, it's very helpful to have pregnancy massage for all those back pain areas, which I end up doing a lot when I have pregnant patients A to, co je rozhodně doporučené právě v tom těhotenství, je chodit pravidelně na těhotenské masáže. Yeah. So I really do hope that she can feel supported in this process, and that these herbal friends that we can have can support her in creating balance in her life. Takže opravdu doufám, že Karolína skrze tato doporučení se cítí podpořená v rámci svého procesu a práce na otěhotnění, protože opravdu ty bylinkové přátele, které jsme tady vyjmenovali a vybrali, jsou tak nápomocní, že v tomto případě věříme, že by se všechno mělo podařit hezky uvolnit a tím pádem to těhotenství pak není důvod, aby nemohlo už přijít. Okay.